Hello children, welcome back to EDUHUNT classes. So here we'll learn about plastics and environment. Okay, so what are plastics and how they are environment friendly or not? Okay, so absolutely we can see this picture. It is not at all a environment friendly in the sense plastics anevi environment friends kavu. Because why? You know why? Why plastics are not environment friendly? In the sense plastics are not decomposing easily in the soil. Okay, it will take several lot years to decompose. Okay, that's the reason. So we'll learn about today's class is all about plastics environment. You know what is that? Plastics environment. Regarding that we'll learn what are the advantages, disadvantages regarding this plastic. So absolutely is a disadvantage, 100% disadvantage, but it is having some things. We'll see what are those and we'll learn about that. Okay, so today's class is all about plastics and environment, and first most point is plastics are not decomposing. It is all about plastics are environmental not friendly. It's not about environmental friendly. Okay, so we'll see what are plastics environment in this session. Ready? The picture talks about like that only. Okay, the plastic environment. Okay, so here if you see the plastics and environment, plastics take several years to decompose. So it is not environment friendly. Point to be noted. Why plastics are not environment friendly? Endukante those materials, the plastics will not decompose easily. It will take several long years to decompose in the soil. So it is not about, these are not environment friendly. Okay, and it causes environmental pollutions. Okay, environment pollution sense both. Okay, three mainly: air pollution, water pollution, also about land pollution. So plastics valla ఉపయోగం ఏమీ లేదు కానీ హాని ఎక్కువ ఉంది. అంటే జరగవలసిన డిసడ్వాంటేజ్ చాలా జరుగుతుంది, బట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు be aware and you have to wake up. Okay, not using of plastics such as okay things. So children, it causes environment pollution including air pollution, water pollution, also about the land pollution. Okay, so if you see the first points regarding the plastics environment, you'll see what is it one by one. Okay, when plastic burns, it releases lots of poisonous gases. Yes, true. See, if we say okay, plastics are not needed, we want to decompose them, but it is not decomposing that easily. It takes several lot years to decompose. Yes, so what happens, we will burn them in the sense kalchestam kada. So if you do that thing, what happens, you know, those released gases are not very safe. They are harmful. అది పీల్చకూడదు మనము. Okay, it you know cancers వచ్చే gases, poisonous gases అన్నమాట అవి. So when plastic burns, releases lot of poisonous gases and in the atmosphere because of causing air pollution. So releasing poisonous gases valla in the atmosphere causes air pollution. So air is polluted with that of burning such plastic materials. Okay, second one, how it is cause water pollution. When plastic wastes are dumped in water, they causes water pollution. How children? So water lo manamu plastic waste chesesam anukondi. See, nowadays if you go to beach, you will find all the plastic covers, plastic bottles, etc floating and coming near to us. You know why? Yeah, we'll just eat, we'll have kurkure packet lays packet tinese adu padalestam alaga. Okay, but will not dump into dustbin. Why? Because we are not taking care of our environment. Okay, but here it is talking about how water is polluted. Yeah, so plastic wastes are dumped in water because such reasons and they causes water pollution. It's not safe for children. Manake hani, but we'll do that unknowingly too. Okay, and third one is all about accumulation of plastic waste on roadsides. Road side కూడా వేసేస్తాం. ఓకే, ఇలా చాక్లెట్ తింటాం, పక్కన ప్లాస్టిక్ కవర్ వేసేస్తాం కదా. We are habituated children, we have to change. Okay, and collection of ugly dumps causes many diseases to humans and also to animals as well. Children, manamu if you see many animals are intaking plastics, and if you see the stomachs are filled with all the plastic things. So manaki inkem arogyam untundi. We are smelling all the poisonous gases and we are intaking all the plastic things, okay, which are not safe for us. Okay, see accumulation అంటే కూడుకుంటాయి కదా, accumulate అయిపోతాయి కదా ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఆన్ రోడ్ సైడ్స్. అంటే డస్ట్బిన్ లో వేయకుండా డస్ట్బిన్ బయట మనం కుప్పేస్తాం కదా అలాగా. ఓకే, అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ అగ్లీ డంప్స్. ఓకే, గార్బేజ్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ థింగ్స్ ఆ ప్లాంట్స్ దగ్గర ఎలా ఉంటాయి,
పెద్ద పెద్ద డమ్స్ గట్టు ఉంటాయి కదా, అగ్లీ డమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో దోస్ ఆర్ సో దే కాస్ మెనీ డిసీజెస్ టు నియర్ బై లివింగ్ ఏరియా పీపుల్. ఆ స్మెల్ పీల్చడం వల్ల కానీ, లేకపోతే అది కాల్చిన వచ్చిన గ్యాసెస్ పీల్చడం వల్ల కానీ. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ గివింగ్ సచ్ హార్మ్ఫుల్ థింగ్స్ టు అస్, నాట్ ఓన్లీ అస్ బట్ ఆల్సో టు ద యానిమల్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో అసలు అవసరమా యూజ్ చేయడం? ఓకే, అవసరం, యూజ్ చేసాము. వీ హ్యావ్ టు డంప్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ ఇన్ ద పర్టికులర్ separate bin. You should not mix with that of environment mix చేయకూడదు. We have to carefully hold that. Okay, so but we'll not do that, no, simply for our sake, for our selfishness, we'll use plastics and we'll throw simply. Okay, someone choose to come and someone used to take from that. Okay, so see how we'll use the polythene bags for holding some things items and all. Okay, so but it is not safer for the environment. Okay, మన కొరకు మనం యూజ్ చేసేసుకున్న ఎన్వైరన్మెంట్కి వచ్చిన తరాలకి ఫర్ లాంగ్ లాస్టింగ్ లైఫ్స్, ఫర్ ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో నాట్ యూజ్ఫుల్, బట్ వీ యూజ్ ఇట్, తప్పక వాడతాం. దట్ ఈస్ వాస్తవం కదా. సో ప్లాస్టిక్స్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఆల్ ఇస్ అబౌట్ దాట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ సీ ద పిక్చర్స్ రిగార్డింగ్ ద plastics environment, here we go. See, all the plastic bottles, etc., things are dumped in the particular area. And if you see, the garbage bin is filled already and also dumping one by one on the other. Okay, see, all these are plastic covers, plastic bottles, tumblers, coke tins, all these are like that only. See, plastic covers, if you see the picture is mainly about the plastic waste only. Okay, and here if you see, if you burn the plastics, what happens? The poisonous gases are releasing that are very harmful to us and also animals. Okay, and if you see here the water pollution, the particular water, the rivers, lakes, all these are mixing with that of plastic. And if you see, they'll clog the drainage, children. If you leave like that, if you'll not pick up all these things, it'll clog. Okay, ante drainage velakunda addi vesestayi kada. So it is all about the water flooding and also it causes water pollution also. Okay, and it is all about air pollution. See how we use it and will not taking care of the environment. మన కోసం యూజ్ చేసేస్తాము ప్లాస్టిక్స్ అని, బట్ విల్ నాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద environment. Okay, for the future generations, we are like that, we are so selfish as well. Kada, but we have to take care of dumping them and using them carefully and not using much plastic in daily life. Okay, ఎంతవరకు అంతవరకే, but it should not extend our beyond the limits. Okay, and here if you see the problems and solutions associated with the plastic disposal. So what are the problems associated with the plastic disposal and also the solutions also? So we have two things. First one is problems unnai and as well as solutions kuda unnai. Problems and as well as solutions. We have two problems and solutions regarding the plastic disposal. We'll talk and we'll discuss one by one. Okay, clearly. అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఏంటి, అసలు ప్లాస్టిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీయా కాదా? అబ్సల్యూట్లీ నాట్ అ ఫ్రెండ్, ఇట్స్ నాట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, హౌ టు సాల్వ్ ఇట్? వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ రిగార్డింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్లాస్టిక్స్ disposal, the problems and solutions associated with the particular plastic disposal. Okay, first one is all about the particular thing. We have the clear things on. We'll discuss what you want one by one. Here it is, environmental and health hazards. We know this clearly. Plastic is environmental and it causes health hazards. And problems arises with their disposal because they are non-biodegradable. Main reason ఏంటంటే children, plastics అనేవి those are non-biodegradable. అంటే సాయిల్లోకి డిగ్రేడ్ అవ్వలేవు. ఓకే, బై in the sense by microorganisms డిగ్రేడ్ అవ్వలేవు. ప్లాస్టిక్స్ అనేవి న్యాచురల్ కాదు కదా, ద మ్యాన్ మేడ్. సో అది బయోడిగ్రేడబుల్ అవ్వలేవు. దే ఆర్ non-biodegradable in the sense ఏమవుతాయి అప్పుడు? they'll not decompose. So it is environmental and health hazard problems arise అవుతాయి and with the disposal because they are non-biodegradable. Ready? And accumulation of plastics is a serious problem. Okay, nowadays a serious problem ఏంటంటే ఈ ప్లాస్టిక్స్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్లాస్టిక్ మీద ఒక సాంగ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, టిక్ 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 అని ఒక హిందీ సాంగ్ ఉంటుంది, విన్నాను. దట్ ఈస్ వెరీ ఒక రీచేంజ్ అంటే చేంజ్ తేయడానికి, సొసైటీలో చేంజ్ తేయడానికి ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయకూడదు, హౌ ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇండైరెక్ట్లీ అనేది ఒక సాంగ్ ఉంది. అండ్ ఇఫ్ ఇస్ అ సాంగ్, జస్ట్
నోట్ దాట్ టిక్ 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 సాంగ్ ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ మీద. సో అవేర్నెస్ చేయడానికి, ప్లాస్టిక్ యూస్ చేయకూడదు అవేర్నెస్ చేయడానికి సాంగ్ కూడా రాశారు. బట్ we never bother all that in environment, but we always focus about our studies only. But yes, true, it is important, but it's also important for us to take care of the environment too, because we are living in the environment surroundings. మనం పీల్చిన గాలి, తింటున్న ఫుడ్, ఎవ్రీథింగ్ క్లీన్ ఉండాలంటే, హైజీన్ ఉండాలంటే we have to take care of some things. Okay, so first one ఏంటంటే accumulation plastics వల్ల it gives serious problems, because most of the method used to dispose them results in some type of pollution in the environment. See, we saw air pollution, water pollution also, land is also polluting with that of particular plastic disposal. Okay, so if you see, we'll use such polythene bags, covers use chestam, ayipeka easy ga padestam, nachina దగ్గర padestam. You should not dispose like that. We have to dispose in particular dustbin. We'll see what is that also. Okay, we'll use such plastic bottles and temporary ga vaadestam, drink chestam, also will dispose that wherever we want it. But there is such problems, serious problem arising in the particular environment. To take care of that also, it's our responsibility to take care of the environment also. Okay, children, so here it is talking about how this plastic disposable is, getting us health hazards, not only for us but also environment as well. And also because the problem arising, plastic should not be disposed wherever you wanted. Okay, మనకు నచ్చినది పడేయకూడదు ప్లాస్టిక్స్ అనేవి. Okay, next, yeah, buried plastic materials prevent rain water. So if in case plastics అనేవి వాటర్లో మిక్స్ అయిపోయింది అనుకో, they'll not allow the materials to go easily, అంటే వాటర్ పార్టికల్స్ని ఈజీగా వెళ్ళనివ్వదు, ఫ్లోటింగ్ ఆగిపోతుంది. హౌ? బరిడ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ ప్రివెంట్ రెయిన్ వాటర్, వర్షం పడే నీళ్ళని ఆపేస్తుంది అనమాట, డ్రైనేజ్ వెళ్ళకుండా. ఓకే, ఫ్రమ్ సీపింగ్ ఇన్ టు ఎర్త్. సీపింగ్ ద సెన్స్ ఇస్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ చిల్డ్రన్. సీపింగ్ అంటే ఇన్ఫిల్ట్రేషన్. వన్స్ అగైన్, సీపింగ్ మీన్స్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్. సి రెయిన్ వాటర్ పడుతుంది, ఓకే, రెయిన్ వాటర్ అనేది మరి భూమిలోకి వెళ్ళాలి, గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ హోల్స్ రిగార్డింగ్ దట్. ఓకే, సో ఆ హోల్స్ నుంచి గ్రౌండ్ వాటర్లోకి వెళ్ళాలి అంటే రెయిన్ వాటర్ ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు అవేర్ ఆఫ్, అంటే ఆ పర్టికులర్ హోల్స్ని వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అడ్డు లేకుండా వీ హ్యావ్ టు తొలగించాలి కదా. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఆర్ బరిడ్ ఇన్ పర్టికులర్ మెటీరియల్స్. అవి ఆ మెటీరియల్స్ కలిసిపోతున్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అస్ క్లాట్, అంటే క్లాగింగ్ అయిపోతున్నాయి, వెళ్ళకుండా ఆ మెటీరియల్స్, ఆ వాటర్ పార్టికల్ రెయిన్ వాటర్ వెళ్ళకుండా ఇట్ ఏమవుతుంది, ఒక అడ్డలా ఫామ్ అయిపోతుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ద రెయిన్ వాటర్ టు ఫ్రమ్ సీపింగ్ ఇన్ టు ద ఎర్త్లోకి వెళ్ళకుండా, ఆ గ్రౌండ్ వాటర్లోకి వెళ్ళకుండా రెయిన్ వాటర్ని ఆపేస్తుంది. ఓకే, సో ప్లాంట్ గ్రోత్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్. సో ఆ టైంలో ఏమవుతుంది, మరి భూమిలోకి వాటర్ లేకపోతే ప్లాంట్స్కి ఎలా వస్తుంది, భూమి నుంచి వాటర్, సో ఎలా పట్టుకుంటుంది వాటర్. సో ప్లాంట్ గ్రోత్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ డ్యూ టు దాట్ పర్టికులర్ వాటర్ థింగ్స్. ఓకే, ఎందుకు, ప్లాస్టిక్ ఇస్ అడ్డుగా ఉంది కదా ప్లాస్టిక్ అక్కడ. యా, సో నెక్స్ట్ వన్, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మే ఎండ్ అప్ ఇన్ ద లిటరింగ్ రోడ్. Children, here we have the picture, right? I should see. Okay, see, it is mixed with particular water and it is not allowing the water to seep into the earth. Okay, okay. Now, next, plastic waste may end up in littering road. Children, littering in the sense pakkku padayadam. Will just litter. And use chesi padestam kada pakkana, will litter on the road, right? Okay, roadside. So littering on roadsides are floating in lakes and streams and collecting ugly dumps. These provides homes for many diseases. If we dump all these such things at one side, what happens, our diseases manake vasta, harmful things ani manake vasta. See how we disposing all that. See, plastic may contain chemicals. Okay, a box lo chemicals undachu, inkedana undachu. These are all, if you see clearly, these are all from industries. The particular boxes chemicals undachu kada. So if they mix in water, what happens, indirectly we will get affected by using harmful gases కానీ రియాక్షన్స్ కానీ ఏమైనా అయితే సరే, వీ హ్యావ్ టు బీ రెస్పాన్సిబుల్, నాట్ డంపింగ్ ఆల్ దట్ సచ్ ప్లాస్టిక్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఓకే, సో దీస్ ప్రొవైడ్స్ హోమ్స్ ఫర్ మెనీ డిసీజెస్. సో చాలా డిసీజెస్ కాజ్ అవుతుంది దీనివల్ల. వీ షుడ్ నాట్ డంప్ ఈజీలీ వేర్ వీ వాంటెడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, when waste are dumped in water, it causes water pollution through టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. త్రూ వాట్ సబ్స్టెన్సెస్? టాక్సిక్ అంటే మనకి నప్పనిది, మనకి పడనిది టాక్సిక్. ఓకే, ఆపోజిట్ టు ఆర్ మనకి కాజ్ చేసిన జబ్బులన్నీ అలానే వస్తాయి. ఓకే, టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ప్రెసెంట్ ఇది పర్టికులర్ ప్లాస్టిక్ ఏదో టెంపరీ అంతే, బట్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ వాడకూడదు చిల్డ్రన్. ఎందుకంటే మనం తాగిన వాటర్ బాటిల్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్టీల్ ఆర్ థర్మో ప్లాస్టిక్స్ అంటాం కదా.
సో అలా ఉండాలి కానీ తమ ఫ్లాస్క్స్, ఓకే, తమ ఫ్లాస్క్ ఉండాలి కానీ నాట్ అబౌట్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తెచ్చుకోకండి మీరు స్కూల్కి కూడా. ఓకే, డోంట్ డ్రింక్ వాటర్ ఇన్ ద ప్లాస్టిక్ థింగ్స్ బికాస్ దేస్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ మనకి కంటికి కనిపించవు ఆ థింగ్స్ మనకి, కాకపోతే ఇట్ కాసెస్ క్యాన్సర్. ఓకే, aware of that, and it can cause death or reproductive failure in fish and other aquatic animals. If you see, the turtle is intaking the plastic things unknowingly. Okay, so we'll dump wherever you wanted. So our plastic things only covers gaani kurkure packets gaani edaina sare they'll just koncham beaches lo kalam gaani lakes lo gaani streams lo gaani kalisipoyi what happens, they'll affect the aquatic animals. Okay, fishes avantiki harmful. Like see all these plastic things dumped over here. ఒకటా రెండా ఇంత ప్లాస్టిక్ ఉంటే హౌ ద ఎన్వైరన్మెంట్ క్యాన్ బీ ఫ్రెండ్లీ ఫర్ అస్? నో. యా, సి నెక్స్ట్, ద పాలీబ్యాగ్స్ థ్రోన్ కేర్లెస్లీ హియర్ అండ్ దేర్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్లాగింగ్ ది డ్రైన్స్. చెప్పాను కదా చిల్డ్రన్, క్లాగింగ్ ది డ్రైన్స్ని ఆపేస్తాయి, డ్రైనేజ్ని ఆపేస్తాయి, క్లాగ్ చేసేస్తాయి అటు వాటర్ పాస్ అవ్వకుండా. సి, సో దెర్ ఇస్ నో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ ఆఫ్ వాటర్, డ్రైనేజ్ వాటర్ వెళ్ళకుండా ఆపేసి, సో ఇట్ విల్ కాస్ ద బ్యాక్టీరియా గ్రో అవుతుంది, జర్మ్స్ వస్తాయి, అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ హెల్త్ హజార్డ్స్. ఓకే, so these are the things, problems, even the main problems what we do without our intentions. Okay, and next, when cows eat garbage, major ga jarutundi children, cows are eating this garbage. Okay, because they should. Okay, when cows eat garbage, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. ఓకే, మనం తినేసి పడేసిన థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వ్రాపర్స్ కానీ ఫుడ్ పార్టికల్స్లో చోటు చేసుకున్న పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ కానీ కౌస్ ఆర్ ఇంటేకింగ్ దెమ్. యా, సో మెనీ థింగ్స్, మెయిన్గా అర్బన్, మన ఉన్న అర్బన్ థింగ్లో మన లైక్ విలేజెస్ కన్నా అర్బన్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం కదా, ద పొల్యూషన్స్ ఇస్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో బై దీస్ ఇంటేకింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ బై కౌస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, కౌ స్టమక్లో ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ దొరుకుతుందంట సైంటిస్ట్కి. ఓకే, సో ఇట్ చోక్స్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. చోక్స్ అంటే ఏంటి, దగ్గు వస్తుంది కదా, ఏదైనా తినిన ఫుడ్ పార్టికల్ మధ్యలో అడ్డిపోతే వి చోక్ను. సో ఇట్ చోక్స్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ కౌస్ అండ్ ఫార్మ్స్ అ లైనింగ్ ఇన్ ద స్టమక్ ఒక లైనింగ్ కూడా ఫామ్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాస్టిక్ వన్, అండ్ క్యాన్ బీ ద కాజ్ ఆఫ్ ద డెత్. ఓకే, వెరీ వెరీ health hazard for that cow also. Okay, so తెలియకుండా తినేస్తున్నాయి అండ్ causing their own death. ఓకే, సో ఇదంతా మనం యూజ్ చేస్తున్న ప్లాస్టిక్ వల్లే. మన ఇంటెన్షన్గా వేయము రోడ్డు మీద, ఏదో అలా పడేస్తాం, బట్ అది ఇండైరెక్ట్గా కొన్ని యానిమల్స్కి, ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్కి, ఎన్వైరన్మెంట్కి, ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్కి కారణమవుతున్నాయి. సో వీ షుడ్ నాట్ యూస్ దట్ such more amount of plastics in daily life. Okay, we have to reduce our using of plastics, and మనకి ఎంత కావాలి అంతే. Should not dump wherever you wanted, careful dumping undali, all these things we have to be taking care. Okay, so all these are the problems of today's world. Okay, mainly about plastics. Okay, these are problems regarding, and this is all about the problems of the plastics. And next slide we'll talk about solutions of how to solve all the particular problems of plastic. Okay children, thank you over here.